ரைனோசரஸ் ஹார்ன்பில் என்றறியப்படும் இருவாய்ச்சி பறவை மலேசியாவின் தேசிய பறவை. நம்மில் எத்தனை பேர் நம் தேசிய பறவையை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் எனும் கேள்வி ஒருபுறம் இருக்க, இந்த இருவாய்ச்சி பறவைகளின் இனப்பெருக்கமே கேள்விக்குறியாகி இருப்பது மேலும் வருத்தம் அளிக்கிறது. மேம்பாட்டை காரணம் காட்டி 2002ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரையில் 17 விழுக்காட்டு நாட்டின் காடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்கையாகவே காட்டு மரங்களில் உருவாகும் மரப்பொந்துகளை இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்தும் இப்பறவைகள் மரங்கள் பெருமளவில் வெட்டப்படுவதனாலும் காடுகள் அழிக்கப்படுவதனாலும் இனப்பெருக்கத்திற்கான இருப்பிடம் இன்றி அழிவை எதிர்நோக்குகின்றன. இந்நிலையை சரி செய்ய களம் இறங்கியுள்ளார் கோலாலம்பூரை சேர்ந்த டாக்டர் ரவீண்டர் கௌர். மரப்பொந்துகளை இனப்பெருக்கத்திற்கேற்ப சரி செய்வது, செயற்கை மரப்பொந்துகளை உருவாக்குவது என சபா கினாபாத்தாங்கான் காட்டில் இருவாய்ச்சி பறவை ஆய்வாளராக தனது பணியை சிறப்பாக செய்து வருகிறார் இவர். Hornbills are cavity nesting birds. They nest in the hole in a tree. And the cavity also forms by itself naturally. The hornbill doesn't make it. It either starts with a woodpecker making a hole in the tree, and then the hole becomes bigger over time, or maybe fungal infection happens. The female will seal herself inside the cavity. She'll lay her eggs and she'll take care of the babies for a few months. And the male's job is to go back and forth to supply the food. In the area we are working in, the Kinabatangan sanctuary, a lot of those large trees with cavities are gone through logging. So what we are trying to do is give hornbills an opportunity to nest by either finding a tree. If we find a tree with a hole, we try to fix it. We do some carpentry work to make it suitable for the hornbill, trying to speeden up that process, that takes years and years to form the perfect cavity. That's one way. Another way is we put artificial nest boxes for them. So both this will give them an opportunity to nest while the forest is growing and regenerating, and naturally the cavities will come back one day. இருவாய்ச்சி பறவைகள் சுயமாக கூடுகள் கட்டுவதில்லை. மாறாக மரக்கொத்தி பறவைகளினாலோ பூஞ்சை தொற்றுகளினாலோ இயற்கையாகவே உருவாகும் மரப்பொந்துகளைத்தான் இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்துகின்றன. இவ்வாறான பொந்துகள் அமைய பெறுவது அரிது எனும் நிலையில் டாக்டர் ரவீண்டரின் தலைமையில் இயற்கையான மரப்பொந்துகள் இனப்பெருக்கத்திற்கேற்ப சரி செய்யப்படுவதுடன் செயற்கை கூடுகளும் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. See, the hornbills are very, very loving. Their bonding is very romantic. In fact, every year before they actually nest, they will actually do this thing called a courtship feeding. So the male will pluck fruits from the tree and he'll feed to the female and she'll feed it back to the male. So they'll do this back and forth a few times. So it's very like manja lah. So there was one pair of great hornbills I was watching in the forest in Temanggo, Perak. And the female, she was sealed inside the cavity, but then she came out of the cavity. And I was wondering, according to the notes, by other scientists, she came out too early. So I didn't know what was going on. And she actually caught a gecko and she was holding the gecko in her bill. Like she wants to feed, but there's nothing there to feed. So I suspect that the chick, hatched, but maybe died. And the male is calling her, come, like move on. So to me, that was very sweet and very heartwarming to see that they also feel as much as we would feel, when we have children and all that. இந்த புதிய இயல்பின் உத்தரவாதம் என்ன? நாம் நம்பிக்கையை பெறுவது எப்படி? புதிய பரிணாமத்தில் நாம் விடியலை எதிர்பார்க்கும் போது வாழ்க்கை எழுச்சி பெறுகிறது. எவ்வளவு நீடித்த இருளானாலும் விடியல் நிச்சயம் உதிக்கும். புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். அனைவருக்கும் HRDF-இன் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். தான் பார்க்கும் வேளையில் ரசிக்கும்படியான விஷயங்கள் நிறைய இருந்தாலும் சில ஆபத்தான தருணங்களையும் தான் சந்தித்துள்ளதாக கூறுகிறார் டாக்டர் ரவீண்டர். தன்னைப் போலவே இயற்கை விரும்பியான தன் கணவர் சஞ்சித் பால் சிங் அவர்களும் தன்னை சொந்த சகோதரி போல பார்த்து கொள்ளும் அமிடி மஜினூன் மற்றும் எல்சன் ஆசான் ஆகிய 2 உதவியாளர்களும் தான் தன் பக்கபலம் என அவர் கூறுகின்றார். சில வேளைகளில் வன விலங்குகள் மனித நேயத்தோடும் மனிதர்கள் சிலர் விலங்குகள் போலவும் நடந்து கொள்வதாக தன்னுடைய ஆதங்கத்தை இவர் பகிர்ந்து கொள்கின்றார். We were watching this critically endangered hornbill, helmeted hornbill, and this hornbill is known to be hunted. And then suddenly when we were standing there at the nest tree, we heard a branch break. And someone had stepped on a branch, and we looked to our side and there was a man there, and he doesn't belong there because there's only our research team there. You have to apply for permits and all that to enter this forest.
After seeing us, he turns around and tells the people behind him to go back. So there's more people behind him that we cannot see. I asked my team, what should we do? And my husband pulls me down, let's discuss, We have to hide and discuss it. And these guys were shooting in the sky, like warning shot. First shot, and then getting closer. So we had no choice but to leave. After making police report and all that, we went back. They were there again still. So this time the special forces came. All the military guys with rifles all came into the forest. Big hoo-ha in the forest. Everybody looking for these illegal people. But suddenly they couldn't find them. I was sleeping in the forest. We built a hammock and we were sleeping. And the next day, we woke up and next to our campsite, there were prints of elephants all over the place. So a lone elephant had come in the middle of the night and walked nearby our campsite, around us, and we didn't hear anything. So that was pretty incredible for us. And he didn't disturb us. The other encounter is basically, usually the pathway out is the same as the animal's pathway in the forest. We wanted to walk and then suddenly we came across a herd of elephants. They stopped, we stopped. And they had young babies with them. So we were waiting for them to pass. They were waiting for us to pass. So, for like 40 minutes, we were like, no, I think you should go first. Please, you go first, So then I asked my guide, what do you think? He said, I think they want us to move first. So we walked and they were fine. They just let us go. So I feel they're very sensible animals, these elephants. செயற்கை கூடுகள் வைக்கப்பட்ட 4 ஆண்டுகள் கழித்து 2017ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக இருவாய்ச்சி பறவைகள் இக்கூடுகளை பயன்படுத்த துவங்கின. அதிலும் ரைனோசரஸ் ஹார்ன்பில் வகை இருவாய்ச்சி பறவைகள் செயற்கை கூடுகளை பயன்படுத்துவது உலகிலேயே இதுதான் முதல் முறை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதுவரையில் டாக்டர் ரவீண்டர் அவர்களின் தலைமையில் 20 செயற்கை கூடுகள் பொருத்தப்பட்டு 6 மரப்பொந்துகள் சரி செய்யப்பட்டு 9 இருவாய்ச்சி குஞ்சுகள் பிறந்துள்ளன. இவரின் இந்த முயற்சியை பாராட்டி மார்ஷ் கிறிஸ்டியன் ட்ரஸ்ட் சார்பில் 2020 மார்ஷ் அவார்ட் டெரிஸ்டரியல் கன்சர்வேஷன் லீடர்ஷிப் எனும் விருது அண்மையில் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Personally, I feel I've not done much because I feel like I'm just getting started. There's so much to do. We need more people in this line. I'm a graduate of 80 students and I'm like the only student who followed what she studied, conservation biology. So yeah, I just feel that, you look at the current world right now, climate change and all that. Yeah, it's never satisfying. You just feel like you want to do more and more and more. I feel that the more disconnected we are with nature, the more miserable we are. I notice like when I'm in the forest, my husband is in the forest, we are very peaceful. But when we are back in the city, all kinds of stresses come in and all that. So I feel that actually any youngster should give it a chance. Go out to simple places like maybe Frim. It's not so wild, but it's beautiful. There are pathways for you to jog and exercise and all that. Try being in nature. You will see a difference in your mood, your personality, your stress levels. We all think we can live without nature, but actually, we think that technology is enough, but it's from our ancestors. We grew up with nature. We need nature. So they should be aware of this. Yeah. மனிதன் நலமாக வாழ காடுகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். காடுகள் அழியாதிருக்க பழங்களை தின்று விதைகளை காடெங்கும் பரப்பும் இருவாய்ச்சி பறவைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இது சமுதாயத்தின் கடமை. ஒரு சமுதாயத்தின் கடமையை ஒரு தனிநபர் தனது தனியார் அமைப்பான காயா வாயிலாகவும் ஊத்தான் எனும் அரசாங்க சார்பற்ற இயக்கத்தோடும் கைகோர்த்து செய்து கொண்டிருப்பது மிகவும் பாராட்டக்கூடியது. டாக்டர் ரவீண்டரின் முயற்சிகள் மென்மேலும் வெற்றியடைய வணக்கம் மலேசியா வாழ்த்துகிறது. மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவோடு இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன். இந்த புதிய இயல்பின் உத்தரவாதம் என்ன? நாம் நம்பிக்கையை பெறுவது எப்படி? புதிய பரிணாமத்தில் நாம் விடியலை எதிர்பார்க்கும் போது வாழ்க்கை எழுச்சி பெறுகிறது. எவ்வளவு நீடித்த இருளானாலும் விடியல் நிச்சயம் உதிக்கும். புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். அனைவருக்கும் HRDF-இன் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம வணக்கம் மலேசியாவோட யூடியூப் பேஜ், ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் அகப்பக்கத்தை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.